Hello everyone, hope all of you are doing well. So today I am here to deliver a lecture on an important topic of macroeconomics. The topic is basically simple Keynesian model. So before going to the detail, let me give you a brief introduction. First, the reference of these topics is very crucial. You may refer three main fundamental books. The first reference is from Mankiw. One can refer this as a main text, as well as one can refer Freund, and the third is Dornbusch, Fisher, and Starks. So these are the main three textbooks. Now, what is actually called the simple Keynesian model? This is a very interesting model under macroeconomics. So the term, the simple Keynesian model. So before going to the detail, there is a story behind this topic. The story क्या है? इसका पीछे story जो है वो basically Keynesian economics actually developed हुआ था वर्ल्ड डिप्रेशन टाइम में. दैट मीन्स एंटायर जो Keynesian economics है, जो Keynesian economics ये डेवलप हुआ 1930s वर्ल्ड डिप्रेशन का पता करने के लिए. सो इसके पीछे रीजन यह था कि Keynesian इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ एक डिप्रेशन का स्टडी करने के लिए. क्यों हुआ है डिप्रेशन? तो यहाँ पे एज यू नो, व्हेन दिस डिप्रेशन हैपेंस अंडर यूएस इकोनॉमी और यू मे कंसीडर द ग्रेट ब्रिटेन, देयर वाज a huge amount of unemployment, and the unemployment is raised from a single digit to a double digit. Since 1929, if we consider the US economy, since 1929, the unemployment rate was only 3.5%. The unemployment rate was 3.5%. But after this Great Depression, several studies shows that the unemployment rate reaches at a double digit rate, and in 1933 it was 25.2%. So from 3.5 to 25.5. That means there may be some crucial point behind this story. And Keynes or the Keynesian economics actually studies this. And they conclude that the main reason behind this unemployment rate or the rate of unemployment fluctuation is nothing but the deficiency of demand. So one of the most highlighted terms as is here, this is deficiency of demand, rather deficiency of aggregate demand. This is the main things behind this depressionary situations. So इसके पता करने के लिए केन्स जो मॉडल डेवलप किए थे वो था बेसिकली केन्स का सिंपल केन्सियन मॉडल. केन्स वहां पे जो डिस्क्राइब किए वो हम अभी करने जा रहे हैं. सो दिस वाज बेसिकली द स्टोरी. सो सिंपल केन्सियन मॉडल एक्चुअली क्या था? एक्चुअली केन्स ने डिसाइड किए एंड केन्स ने एक्चुअली स्टडी करके बोला कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल का एट इक्विलिब्रियम लेवल द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड और द टोटल इनकम, द टोटल आउटपुट which is denoted by Y, or one can say this Y is nothing but the GDP. So if we denote this term as GDP,
this total output or GDP must be equal to the total or the aggregate. The term is usually used by aggregate, total or aggregate demand. If you think it another way, the term total output is basically known the actual expenditure. So the phrase total output or Y means actual expenditure, whereas the term total or aggregate demand is known as planned expenditure, which is sometimes denoted by E, and this term Y is denoted, the actual expenditure is denoted by Y. So at equilibrium, according to Keynesian model, at equilibrium Y must be equal to aggregate demand or Y must be equal to E. So this is the fundamental concept of this simple Keynesian model. So केन्स जो मॉडल यहाँ पे किए तो उसका दो टाइप का मॉडल होता है. यूजुअली जो मॉडल है फर्स्ट वाला वो मॉडल है द सिंपल केन्सियन मॉडल. Here SKM means simple Keynesian model. SKM without government sector, and the second model is SKM with government sector. So there are two basic model. हम आज जो बारे में बात करना जा रहे हैं वो है बेसिकली सिंपल Keynesian मॉडल विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो जो सिंपल Keynesian मॉडल विदाउट गवर्नमेंट, इसके पीछे कुछ assumptions है. तो केन्स का बेसिक जो मॉडल उसके कुछ बेसिक assumptions है. वो assumptions क्या क्या है? First assumptions, according to Keynes, the first assumptions is demand creates its own supply. That means अगर इकोनॉमी में डिमांड होगा तो डेफिनेटली वो डिमांड अपना सप्लाई लेके एडजस्ट कर पाएंगे. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस or the general price or the general price level will remain fixed. That means general price level fixed रहेगा यहाँ पे. तो ये जो सिचुएशन है इसके लिए बहुत सारे टर्म हम लोग यहाँ पे बोलेंगे. तो क्या हो गया, इस मॉडल के जो जो वेरिएबल है वो अभी रियल वेरिएबल के टर्म में हो गया है क्योंकि प्राइस ऑफ द जनरल प्राइस लेवल इज फिक्स्ड. दैट मींस ऑल द वेरिएबल्स आर रियल, एंड हियर as aggregate demand increases, output increases. So हम लोग एक क्यों लिखे, aggregate demand increases and output increases, just because इससे पहले हम बोले थे at equilibrium केन्स ने बोला Y और output और actual expenditure must be equal to planned expenditure or aggregate demand. So hence, to maintain the equality, if aggregate demand increases while price will remain unchanged, then Y automatically increased. Okay? So this is the main point. Now the third point, point C, is the economy has excess production capacity. So economy has an excess production capacity. So इसके पीछे भी एक रीजन है. रीजन क्या है? According to classical economists, the economics is always reaches at the equilibrium level, and this is basically full employment level of equilibrium. But according to Keynes,
the classic basic assumption of full employment doesn't hold. So that's why Keynes decides that the economy has an always excess production capacity. So this is another crucial point. Now the next point is, according to the entire model, he has considered that the economy is a closed economy. Closed economy. That means there is no export and no import. So this is another important point regarding this model. Now the next point is, there is no retained earnings. There is no retained earnings. That means retained earnings means, the term retained earning means, retained earnings इसका मतलब क्या है? Retained earnings means actually यहाँ पे जो profit होगा, the entire amount of profit must be distributed among different shareholders or among different economic activities. So profit always distribute হয়ে যাবে. So কোনো retain earning থাকবে না actually. And the last assumption, which is also very important in this context, is assume that economy में जो tax pay करेंगे वो है household, farms कोई कुछ tax नहीं pay करेंगे. And ये वाला assumption specially second model के लिए applicable है, जिसमें हम लोग government को include करेंगे. So assumption के बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं. So यहाँ पे this model actually decides that household pay the taxes, but farms do not have to pay it. Farms के इसको पे करना नहीं चाहिए. जो टैक्स पे करेगा वो कंप्लीटली हाउसहोल्ड टैक्स करेगा. तो पूरी टैक्सটা হাউসহোল্ড পে করবে, ফার্ম কিন্তু ট্যাক্স পে করবে না. তো এই বেসিক 6টা বা 7টা যে অ্যাজাম্পশন আমি করালাম সেগুলো বেসিক্যালি সিম্পল কেনসিয়ান মডেলের বেসিক অ্যাজাম্পশন. এবার আমি এন্টায়ারলি মডেলটাতে আসছি. তো যখন মডেলটা কনস্ট্রাক্ট করবে উইদাউট গভর্নমেন্ট কেস, প্রথমে একটা জিনিস মাথায় রাখবে, আমরা কি পড়লাম? অ্যাকর্ডিং টু কেনস, at equilibrium y must be equal to aggregate demand or planned expenditure. Now if we consider that the entire aggregate demand contains or consists two main parts. The first part is the consumption expenditure or the consumption expenditure, which is basically aggregative sense, aggregate consumption expenditure made by households, which is specially denoted by capital C, and the other component is investment expenditure, or one can say this is nothing but the business investment expenditure, which is denoted by capital I. So entire aggregate demand এর দুটো পার্ট. First component is totally consumption expenditure or aggregate consumption expenditure. Second component is investment expenditure or business investment expenditure, which is denoted by I. That's why we can write it as well, the AD or aggregate demand equal to C plus I, consumption plus investment. Okay, I think this is clear. Now the next thing,
Now the main important thing, as we consider at equilibrium, always y equal to E, or the total output. Y means, here y means total output or income, which is equal to total expenditure or planned expenditure or aggregate demand. So here total output or income equal to planned or aggregate expenditure. Now think two different cases. If the entire amount of output produced or the total output y is higher than E, that means y minus E greater than 0. This is the one situation, and the another situation is if, for case 2, if y or total or aggregate output lesser than planned expenditure, that means y minus E less than 0. So यहाँ पे क्या होगा और ये होता क्यों है, ये कैसे होगा? इसके पीछे एक रीजन है. रीजन ये है कि अगर y माइनस ई, दैट मीन्स आपके इकोनॉमी में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो टोटल आउटपुट आपका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उससे बड़ा है. दैट मीन्स total output produced by the economy is higher than your aggregate demand. That means there must be an unplanned inventory investment, जहाँ पे excess inventory investment किए. So in the first case, it माने कि ये माने एकटाई हलो excess inventory ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, এন্ড এই সিচুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি ইকোনমি কি করবে যদি এই সিচুয়েশন আসে? কেন্স দেখিয়েছে যে যদি এই ফার্স্ট সিচুয়েশনটা অ্যারাইজ করে যেখানে আমরা বললাম যে অ্যান এক্সেস ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট অ্যারাইজেস, তখন ফার্মস দেখছে তার কাছে প্রোডাকশনটা অনেক রয়েছে কিন্তু অ্যাজ সাচ ডিমান্ডটা নেই। ফার্ম সাথে সাথে কি করবে? ফার্মস cut down its production. কতক্ষণ সেটা কাট ডাউন করবে? ফার্ম তো কন্টিনিউয়াসলি কাট ডাউন করতে পারে না। ফার্ম কাট ডাউন করবে till that time, till the output and planned expenditure or aggregate demand, which is denoted by E, are back to the initial equilibrium position. That means আবার সেই ইনিশিয়াল পজিশনে ফিরে যাবে। ইনিশিয়াল পজিশন কোনটা? when y equal to E. This is the initial position. That means যদি এই ফার্স্ট কেসটা অ্যারাইজ করে ফার্ম ডেফিনেটলি এটা করবে। আর যদি সেকেন্ড কেসটা অ্যারেঞ্জ করে, কনভার্সলি আমরা বলতে পারি এই কেসটার জন্য ফার্ম অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্টটা ইনক্রিজ করবে। এন্ড কতটা ইনক্রিজ করবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত সে এই ইকুইলিব্রিয়াম লেভেলে রিচ করতে পারে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল কেস। নাও এবার আমরা সেভিংস ইনভেস্টমেন্টের ইকুয়ালিটি একটা জিনিস সেটা আমরা একটু দেখে নেব এই মডেলে, যেটা আমাদের দেখতে হবে। তো স্টার্টিং এ আমরা যদি দুটো জিনিস বলি, স্টার্টিং এ আমি যদি এইভাবে জিনিসটাকে বলি, যেখানে আমরা ইউজুয়াল সেন্সে জানি আমাদের এন্টায়ার ন্যাশনাল ইনকাম বা আমাদের এন্টায়ার ইনকাম, যেটাকে আমি ওয়াই হিসেবে যদি ডিনোট করি, ওয়াই এর ধরো দুটো পার্ট। একটা পার্ট কি? কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার, এন্ড আনাদার পার্ট হচ্ছে বেসিক্যালি হুইচ ইজ দ্য রিমেনিং পোর্শন অফ দ্য ইনকাম which we do not consume. সেই ইনকামটাকে আমরা অ্যাজ সাচ সেভিংস হিসাবে দেখতে পারি, C+S।
এই সেভিংসটা বেসিক্যালি কি, তাহলে আমরা যদি সেভিংসটা বেসিক্যালি y মাইনাস সি যে পোরশনটা, এই পোরশনটা, এন্ড আমাদের অলওয়েজ যদি টেন্ডেন্সি থাকে সেভিংসটাকে ইনক্রিজ করানো, এসটাকে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজ করাতে থাকি, অ্যাকচুয়াল সেন্সে কি হবে? কেনস দেখিয়েছেন অ্যাকচুয়াল সেন্সে ইকোনমিক এগ্রিগেট ডিমান্ড কিন্তু ফল করবে। তার কারণ তুমি যদি সেভ বেশি করে করতে চাও, অ্যাকচুয়াল সেন্সে তুমি কনজাম্পশন কিছুটা কম করবে, দ্যাটস ওয়াই আলটিমেটলি কিন্তু এগ্রিগেট ডিমান্ডটা ফল করে যাবে। এন্ড এখান থেকে আমরা লজিকটা কি বলতে পারি, अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे डिक्रीज होगा, दैट मीन्स ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होगा। दैट मीन्स अगर कोई सेविंग्स इंक्रीज करने जा रहा है ये एक्चुअल सेंस से इकोनॉमी से, अगर ये वाला इंटायर इकोनॉमी है यहाँ से बाहर चल जा रहा है, बाहर मतलब तुम्हें मानी इकोनॉमी में फ्लो नहीं कर रहे हो, तुम अपने पास इसको रख दिया। सो यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो এটাকে আমরা যদি একটু অন্য লজিকে দেখি, এগেইন আমরা এটা পড়েছি y = c + i, এখানে c + i means consumption plus investment expenditure। দ্যাট মিন্স আমি যদি দুটোকে ইকুয়েট করি তাহলে আমরা somehow বলতে পারি যে c + s এটা কিন্তু ইকুয়াল হচ্ছে c + i এর সাথে। এন্ড এই দুটোকে যদি আমি ক্যান্সেল আউট করি, এখান থেকে আমি একটা ইকুয়ালিটি সিচুয়েশন পাই, যেখানে আমি বলতে পারি সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্টটা এইভাবে একটা লাই করতে পারে। এবার এই যে ইনভেস্টমেন্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি ইকোনমিক পক্ষে বেটার না? ইনভেস্টমেন্ট অলওয়েজ গুড ফর ইকোনমি, জাস্ট বিকজ ইনভেস্টমেন্ট ইজ নাথিং বাট অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইনজেকশন। আমরা ইকোনমিতে একটা কিছুকে ইনজেক্ট করছি টু বুস্ট আপ দ্য এগ্রিগেট ডিমান্ড। এন্ড কেনস অর দ্য কেনসিয়ান ইকোনমিক্স অ্যাকচুয়ালি বলেছে ওই যে গ্রেট ডিপ্রেশনের গল্পটা আমি বললাম স্টার্টিং এ, যেখানে 3.5% থেকে 25.2% চলে গেছিল আনএমপ্লয়মেন্ট, সেটাকে আবার আগের জায়গাতে ফিরিয়ে আনতে গেলে ওরা কিন্তু এগ্রিগেট ডিমান্ডটাকে বুস্ট আপ করেছিল। অ্যান্ড সেটা কিভাবে? এই জিনিসগুলোকে অপারেট করিয়ে, যেখানে ইনভেস্টমেন্ট একটা খুব ক্রুশিয়াল ভেরিয়েবল হিসেবে কাজ করে, যেটা ইকোনমিকে ইনজেক্ট করে এগ্রিগেট ডিমান্ডকে বুস্ট আপ করানোর জন্য। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? আই থিংক না। এবার আমি নেক্সট পয়েন্টটাতে আসছি। আমার y তাহলে দুটো পার্ট আমরা দেখে নিলাম, c + i। এবার এই দুটো ফাংশন একটু দেখে নিই। কনজাম্পশন ফাংশনটা কি? তো কেনসিয়ান কনজাম্পশন ফাংশন, Keynesian consumption function কি বা বেসিক্যালি এটা কি মিন করে? অ্যাকচুয়াল সেন্সে Keynesian consumption function যেটাকে ডিনোট করি আমরা c = a + b y, যেখানে a হচ্ছে একটা পজিটিভ অ্যামাউন্ট যেটা ফিক্সড, এন্ড b হচ্ছে একটা অ্যামাউন্ট যেটা 0 to 1 এর মধ্যে লাই করে, এবং কেন সেটা আমি পরে আসছি। তো স্টার্টিং আমি যদি বলি এন্টায়ার c means aggregate consumption expenditure which is basically denoted by y, I mean basically depends on y. So usual sense as y increases our consumption expenditure increases, and there is a positive relationship between c and y, and that's why the consumption curve looks like a upward sloping curve. Now we will calculate further the slope of this consumption and all. Now here a means a is the autonomous part of consumption. Autonomous part of consumption. What does it mean by autonomous part of consumption? Autonomous part of consumption means which is completely independent of any sort of income. Whatever be the income, I need to purchase something. This term or this amount of money is basically my autonomous part of consumption. Okay, so আমরা আমাদের ডেইলি পারপাসেও অনেক কিছু জিনিস কিনি যেটা আমাদের ইনকাম থাক বা না থাক আমাদের মিনিমাম সাবসিস্টেন্স লাইফটা মেনটেন করার জন্য লাগে, সেটা। তো এই হচ্ছে সেই অটোনোমাস পার্টটা যেটা তোমার ইনকামের উপর ডিপেন্ড করে না।
অ্যান্ড এইখানে আমরা এটাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে ধরলাম, এটা একটা পজিটিভ অ্যামাউন্ট। এখানে বি কি? বি বেসিক্যালি প্রপোর্শনটা বোঝায়। বি মিন্স প্রপোর্শন। এখানে প্রপোর্শনটা কি? বি মিন্স অ্যাকচুয়াল সেন্সে বি হলো delta C by delta Y. That means change in consumption level due to 1 unit change in income. এক ইউনিট ইনকাম চেঞ্জ করলে তোমার কনজাম্পশন কতটা চেঞ্জ করবে। And according to Keynesian model, if Y increases by delta Y, the C must be increases by delta C. That's why the value of B is greater than 0. But you need to remember one thing. If your income is increases only delta Y amount, that means your maximum amount is increased by your increasing income spent on the consumption must be less or equal to delta Y. Okay, that means the amount of delta C which you are actually trying to purchase after increasing your income, this is basically either less or equal to delta Y. If we neglect this sign equal, that means your income increases at a higher portion but your increasing consumption is lower. That's why del C by del Y less than 1. But if we equal to these things and neglect these inequalities, that means del C equal to del Y. But in most of the cases it's actually less than Y. That's why it lies between 0 to Y. Now the next thing is how this consumption function looks like. So if we consider one diagram when if we measure consumption here and if we measure Y, Y means income or output. Income or output. So our consumption function looks like this. Our consumption function is Y equal to, C equal to A plus BY according to Keynesian consumption function. So if we plot this, it will be looks like this. It will be looks like this. Here we plot A. This is the autonomous part. Autonomous part of consumption, and the line looks like this type of upward line where C means A plus BY. So what is the slope of this line? Slope calculate करने के लिए हमको एक चीज याद रखना है, कोई भी ग्राफ हो, कंजम्पशन का हो, डिमांड सप्लाई का हो, कोई भी हो, तुम लोग को वर्टिकल एक्सिस में जो है उसको वैल्यू कैलकुलेट करो, सिंपल। तो यहाँ पे ए ऑलरेडी कैलकुलेटेड किया हुआ है कि C इक्वल टू A प्लस BY. नाउ डू वन थिंग, डिफरेंशिएट C विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जिसको तुम मेजर कर रहे हो उसको देके डिफरेंशिएट करो. सो इट्स बेसिकली DC by dy and this is B. So B means the slope of the consumption function which is positive. That's why the consumption function is an upward sloping line. So if we consider our initial income was here y0, and after increasing my income from y0 to y1, this is income increases, say this is delta y. Okay, so delta y is nothing but the y1 minus y0, or more precisely one can say that this delta y equal to OY1 minus OY0 this time. So your income increases by delta y amount, and as a result your consumption also increases, because at the initial time at point E your consumption was this C0, but at point E1 your consumption level is
C1. That means your consumption is also increases. But how much? By delta C amount. Again, here delta C means OC1 minus OC0. So this is the change in consumption due to this increase in income. So अगर ये डेल साइन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको देखने में ऐसा लगेगा. So डेल y इंक्रीज कर रहे हैं, इसके वजह से डेल c इंक्रीज हो रहा है. So अगर तुम इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इसका स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू del c by del y, which is denoted by b. Okay, that means here b is nothing but the slope of this consumption function. तो b का एक फ्रेज है, ये जो change in consumption due to 1 unit change in income, this is nothing but marginal propensity to consumption, MPC. So this is all about Keynesian consumption function. So Keynesian consumption function is C equal to A plus BY, where A is a positive term, B is also positive but less than 1. Here B means one can say dC by dy or del C by del y, which is denoted by B, and this is also known as marginal propensity to consumption. Okay, I think this is clear. Now the next term, the next thing is investment function. What is Keynesian investment function? So according to Keynes, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का दो टाइप होता है. दैट मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोचेंगे तो आई अगर टोटल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगा, आई अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट है तो इसका दो कंपोनेंट्स है. फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है? आई इक्वल टू आई बार, जिसको हम लोग बोलेंगे autonomous part of investment. So this I bar means autonomous part of investment. Now the second part is I function of R. The second function is I function of R. What does it actually mean? Sometimes it will be looks like this. The term actually I bar plus say small I into R. It will be looks like this. So if we consider this phrase as I is a function of R, here this part is basically depends on rate of interest, and Keynes actually told that here the investment or the business investment, it has two components. One is autonomous part, which is completely independent of rate of interest, and the another portion which is completely depends on rate of interest. And as we know, as rate of interest increases, R increases, the tendency to getting loans is always decreases. And that's why there is always a negative relation between R and I. But in our analysis, simple Keynesian मॉडल के लिए हम लोग की जो सेकेंड पार्ट है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि केन्सियन ये जो सिंपल केन्सियन मॉडल है, यहाँ पे जो चेंजेस करके इनकम का जो अल्टीमेटली चेंज हुआ है, जो कैलकुलेट किया गया है, इट बेसिकली बेस्ड ऑन ऑटोनोमस पार्ट. And that's why in the simple Keynesian model, Keynes actually neglect this part. And here we are only considering I equal to I bar. That means autonomous part of investment, which is fixed at I bar. Okay. Now the next part is savings. So according to Keynes, the savings is totally based on a structure which is S equal to minus A plus of 1 minus B into Y. What does it actually mean?
This is basically a savings function where there is again two components or two parts. The first part is minus a. Minus a is the negative portion, and this is nothing but autonomous part of savings. Autonomous part of savings. तो ये ऑटोनोमस पार्ट ऑफ सेविंग्स का मतलब क्या है? ऑटोनोमस पार्ट ऑफ सेविंग्स का मतलब कोई भी तुम्हारा इनकम हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको वो वाला सेविंग्स करना ही चाहिए। वो तो एक्चुअल से तुम सेविंग्स नहीं कर रहे हो, तुम किसी से बोरो करके तुम उसको सेव कर रहे हो और किसी के इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बेसिकली वो जो पार्ट है वो है ऑटोनोमस पार्ट। सो हियर माइनस ए इज द ऑटोनोमस पार्ट ऑफ सेविंग्स। नाउ दिस पोर्शन, व्हाई we are considering 1 minus b? Just because if you remember one thing, in case of consumption function under Keynesian model, the consumption function was c equal to a plus by. This was the consumption function. Here b means del c or dc by dy, and here actually 1 minus b means 1 minus dc by dy. Actual sense, if we consider this dc by dy equal to del c by del y and take the LCM form, it will be looks like this: del y minus del c by del y. So if you have remember some money after expending or after consuming something, then the remaining money will be looks like this: del s, which is the amount of savings by income or changes in income. So this part, this 1 minus b portion is nothing but the del s by del y, which is actually mean marginal propensity to save. That means change in savings due to 1 unit change in income. And again we have find that as income increases, as y increases, s also increases. So here we consider as y increases by delta y amount, then savings also increases by delta s amount, and that's why the ratio, the proportional ratio is basically del s by del y. This is basically MPS. So এবার আমরা যদি গ্রাফটা প্লট করি, it will be looks like this, and আমরা একটু আগে আইডেন্টিটিটা পেয়েছিলাম I আর S এর আইডেন্টিটি, দ্যাট মিন্স ইনভেস্টমেন্ট আর সেভিংস এর আইডেন্টিটি। ওকে, এবার আমরা ইকুইলিব্রিয়াম জায়গাটাতে রিচ করছি। সো এবার সিম্পল কেনসিয়ান মডেলের আন্ডারে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম আউটপুট ডিটারমিনেশনটা দেখতে যাচ্ছি। এবার যদি ইকুইলিব্রিয়াম আউটপুট ডিটারমিনেশনটা আমাদের দেখতে হয়, আমাদের গ্রাফটা অনেকটা এই টাইপের হবে। স্টার্টিং এ আমি যদি এইভাবে জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করি, here we are basically measuring consumption, investment and basically aggregate demand, and here we are actually measuring the savings and investment, and here y means income or output. Here y means income or output. Now this point means this is the basic point. Suppose if we consider that here investment is looks like this. Investment is constant at I bar. Investment is constant at I bar. So while we are trying to plot the savings function, it will be looks like this. Savings function means s equal to minus a plus of 1 minus b into y, and again we have find that 1 minus b is always lies between 0 to 1. Now if we plot this savings curve, it will be looks like this. Suppose our savings curve is starting from this point,
this point is minus A, and here where savings and investment intersect. Now suppose our consumption function looks like this. Our consumption function looks like this. This is C equal to suppose just do one thing. If we consider our consumption function is this, C equal to A plus by, and if we sum up this vertical portion, this is basically fixed, and that's why if we add this term I bar, it will be looks like this. This portion is basically A, and entire this portion is A plus I bar, and it will be looks like this. And this line is basically denoted by aggregate demand line, which is AD equal to C plus I, because this is our consumption curve and this investment curve, and if we adding this investment curve here, it will be looks like this. And আমরা already দেখেছি the slope of this consumption curve is B, and this line is parallel to this line, that's why here the slope is unaltered, slope টা একই থাকবে। নাও এবার পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যদি এই ইকুইলিব্রিয়াম জায়গাটাকে দেখি, এই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টটা তার রেসপেক্টে আমরা যদি দেখি, ইউজুয়ালি এই যে আউটপুটটাতে আমরা রিচ করছি, যেটাকে আমি y বার দিয়ে ডিনোট করলাম, y বার, এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইকুইলিব্রিয়াম আউটপুট। আর আমি সেটা কিভাবে পাবো? আমি যদি এখান থেকে একটা 45 ডিগ্রি লাইন ড্র করি, এই লাইনটা ডেফিনেটলি এই পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে। আর এই 45 ডিগ্রি লাইনটার বেসিক্যালি ইমপ্লিকেশনটা কি? 45 ডিগ্রি লাইনটা এটাই মিন করছে y equal to E, that means aggregate amount of output produced in the economy which is completely equal to the aggregate demand। তার কারণ আমরা এই অ্যাক্সিসে ওই aggregate output যেটা প্রডিউস হচ্ছে বা ইনকামটা ধরছি, আর এই অ্যাক্সিসে আমরা aggregate ডিমান্ডটা ধরছি। দ্যাটস ওয়াই এই 45 ডিগ্রি লাইনে যে কোনো পয়েন্টে তুমি যদি লাই করো, সেখান থেকে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স যা হবে সেখান থেকে হরাইজন্টাল ডিসটেন্সও সেম হবে। এই ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটাকে আমি যদি এগ্রিগেট ডিমান্ড বলি, তাহলে এই হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটাকে আমি এগ্রিগেট সাপ্লাই করব, যেটা বেসিক্যালি ওয়াই আর ই সাথে ম্যাচ করে। দ্যাটস ওয়াই এই যে সেভিংস আর ইনভেস্টমেন্ট যেখানে ইন্টারসেক্ট করলো, সেই পয়েন্টের রেসপেক্টে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি দেখি আমার ইকুইলিব্রিয়ামটা হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ ওখানে বলা ছিল কিন্তু যে ওইখানে ইনকামটা কিন্তু রিটেইনড হবে, পুরোপুরি প্রফিটটা ডিস্ট্রিবিউট হবে, কোথাও অ্যাসা সেভিংস ফান্ডসে থেকে যাবে না। দ্যাটস ওয়াই ইকোনমিতে যতটা অ্যামাউন্টের ইনকাম আছে বা যতটা অ্যামাউন্ট সেভিংস ছিল সেটা কিন্তু ইনভেস্টেড, অলরেডি ইনভেস্ট হয়ে গেছে। and that's why this is the equilibrium level of income under simple Keynesian model। এবার আমি যদি এই রকম কোন একটা পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাস করি, ধরো আমি এই পয়েন্টটাকে নাম দিয়ে দিলাম ই পয়েন্ট। নাও কনসিডার করো আমি ই পয়েন্টের লেফট সাইডে আছি, ধরে নাও আমি এইরকম কোন একটা জায়গাতে আছি। ভালো করে খেয়াল করে দেখো, ই পয়েন্টের লেফট সাইডে আছো মানে তোমার সেভিংস কম, ইনভেস্টমেন্ট বেশি হয়ে গেছে, ওকে। আর এইখানে তুমি যদি দেখো এই যে লাইনটা, দিস ইজ দ্য এগ্রিগেট লাইন, এগ্রিগেট ডিমান্ড। এগ্রিগেট ডিমান্ড মানে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার। সো এই লাইনটা যদি প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার হয় আর এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপেন্ডিচার, তাহলে অ্যাকচুয়ালি দেখো তোমার প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার ইজ হায়ার দ্যান অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার। এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে তুমি যদি দেখো, তার মানে এগ্রিগেট ডিমান্ডটা অনেক বেশি আউটপুট প্রডিউসের থেকে। আর নিচের দিকে যদি দেখো, ইনভেস্টমেন্টটা এখানে সেভিংস রয়েছে, তোমার সেভিংস লাইনকে এখানে কাট করেছে, দ্যাটস ওয়াই সেভিংস এতটা, মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট এতটা রয়েছে।
তাহলে অ্যাকচুয়াল সেন্সে ইকোনমিতে কি আছে, যেহেতু প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিটা রয়েছে, ইকোনমি কিন্তু এখানে এক্সেস ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট নেই, এখানে যেটা রয়েছে শর্টেজ রয়েছে ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্টের। দ্যাটস ওয়াই ফার্ম কি করবে, এবার প্রোডাকশনটাকে ইনক্রিজ করাবে। ফার্ম এবার যদি প্রোডাকশনটাকে ইনক্রিজ করায়, প্রোডাকশনটা ইনক্রিজ করলে আস্তে আস্তে দেখো সেভিং ইনভেস্টমেন্ট গ্যাপটা কিন্তু রিডিউস হতে থাকবে অ্যান্ড ই পয়েন্টের দিকে আস্তে আস্তে মুভ করবে অ্যান্ড ফাইনালি ই পয়েন্টে এসে কিন্তু রিচ করে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস এই জায়গাটাতে কি হয়েছে, ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু ডাউন আছে। আর এই জায়গাটাতে আমি যদি রাইট সাইড অফ পয়েন্ট ই ধরি, ধরো এইরকম কোন একটা জায়গা, এখানে কিন্তু এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট আছে। ফার্ম তার প্রোডাকশনটাকে কাট ডাউন করবে, কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভটা বা অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচারটা অনেক বেশি দ্যান প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার, তাই ইজিলি সেটা করবে অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়ামের দিকে রিচ করবে। কতক্ষণ করবে, যতক্ষণ না ই পয়েন্টে রিচ করে। তো দিস ইজ বেসিক্যালি ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল অফ ইনকাম ডিটারমিনেশন আন্ডার সিম্পল কেনসিয়ান মডেল। এবার আমি যেটা করাচ্ছি সিম্পল কেনসিয়ান মাল্টিপ্লায়ারের কনসেপ্ট। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিম্পল কেনসিয়ান মাল্টিপ্লায়ার? আমি যদি সিম্পল কেনসিয়ান মাল্টিপ্লায়ারটাকে জাস্ট আমি যদি মাল্টিপ্লায়ার হিসাবে বলি, it will be looks like this. Here y means c plus I. Here I means I bar. And if we write this, এটাকে আমি লিখে দিলাম at equilibrium. At equilibrium y equal to c plus I bar. Now if y equal to c plus I bar and consumption function, this implies a, here a means basically a bar plus b into y plus I bar. That means, that's actually mean y equal to a bar plus I bar plus b into y, and এই y টাকে তুমি যদি লেফট সাইডে নিয়ে চলে আসো তাহলে সেটা বেসিক্যালি আমি এই ফর্মে পেয়ে যাচ্ছি। এইটাকে আমি ক্যাপিটাল A বার বললাম, এটাকে ক্যাপিটাল A বার মানে হচ্ছে এই অটোনোমাস পার্টটা। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? এন্ড সেটা যদি হয় এন্ড ফাইনালি আমি দেখতে পাচ্ছি y ইকুয়াল টু আমি পাচ্ছি 1/1 মাইনাস b ইনটু A বার। ওকে, ক্লিয়ার? That means this is nothing but the Keynesian multiplier concept. কিভাবে পাবো এবার? Now if any autonomous part disturbed, সেটা ইনক্রিজ করতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি if any autonomous part changes by delta A bar amount, যদি ডেল্টা এ বার অ্যামাউন্ট হয় আমি সেটাকে এইভাবে লিখলাম ডেল্টা এ অ্যামাউন্ট ধরো, সেটা যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি এই জিনিসটা তো পজিটিভ আমরা জানি, কারণ বি হচ্ছে 1 এর থেকে ছোট, তার মানে 1 মাইনাস বি পজিটিভ, তাই ডেফিনেটলি পুরোটা পজিটিভ। আর এ বারের মধ্যে তো দুটোই পজিটিভ টার্ম রয়েছে, তার মানে এটাও পজিটিভ। তাহলে ওয়াই এর সাথে এ বারের একটা পজিটিভ রিলেশন আছে। দ্যাট মিন্স ডেল এ বা এই পোরশনটা যদি ইনক্রিজ করে তাহলে ডেফিনেটলি ওয়াইটাও ইনক্রিজ করবে। এন্ড ওয়াইটা কতটা ইনক্রিজ করবে? ডেল ওয়াই অ্যামাউন্ট, তাই ওয়াই ইনক্রিজেস বাই ডেল ওয়াই অ্যামাউন্ট। সেটা যদি হয় তাহলে ফাইনালি আমরা কি নোটিস করব? আমরা নোটিস করব সো ডেল্টা ওয়াই ইকুয়াল টু 1/1 minus b into delta a, and এটাকে তুমি যদি এবার নিচে নিয়ে চলে আসো এটা হয়ে গেল delta y by delta a equal to 1/1 minus b. This is nothing but the Keynesian multiplier concept. এবার এটা কেন হয়, এই a টা কেন চেঞ্জ করে? দুটো কারণে হতে পারে।
একটা খুব ইজি রিজন, ইনভেস্টমেন্টের যে অটোনোমাস পার্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেটা ইনক্রিজ করে গেছে, হতে পারে তখন এই এ বারটা চেঞ্জ হবে, আদারওয়াইজ অটোনোমাস পার্ট যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করে তখন চেঞ্জ হবে। তো এর পর দিন আমি এবার যেটাতে আসবো সেটা আসছে বেসিক্যালি এর পরের সেশনে, সেটাতে থাকবে এই সিম্পল কেনশিয়ান মডেলে এবার যদি গভর্নমেন্ট আসে তখন এই স্ট্রাকচারটা আর y ইকুয়াল টু c প্লাস i তে থাকবে না, এবার চলে এলো c প্লাস i প্লাস g, এন্ড তার রেসপেক্টে কিভাবে হয় সেখান থেকে এবার কিছু চেঞ্জ হবে, লাইক কনজাম্পশন ফাংশনটা এখন আর আমরা c ইকুয়াল টু a প্লাস by নেব না, যেহেতু গভর্নমেন্ট এসছে, গভর্নমেন্টকে তো আমরা ট্যাক্স পে করি, আমি একটু আগেই বললাম একমাত্র ট্যাক্স হাউস হোল্ড পে করে, দ্যাটস ওয়াই এখন আমরা কনসিডার করব এই by এর জায়গায় yd ডিসপোজেবল ইনকাম, তাই ট্যাক্সের কিছু কনসেপ্ট আসবে, এটা নিয়ে আমরা ডিটেইল নেক্সট ডে ডিসকাস করব। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডেজ সেশন, আশা করি এনজয় করেছো, থ্যাংক ইউ।